close, open, close, open, close, open. I close the Bagong chapter gising. to chase what I'm Close, open, after. two hands. And you Close, open, always close, knew open, that two hands. I'd Close, leave. open, close, open. Yay! And I've still got Good morning. big plans. I don't think I'd change morning. that. But last night Yan pa. when I Bagong araw pa, was bagong vlog na naman. to sleep, At kakahatid ko lang kay Dylan. So, yan, pag-uwi ko dito na sila prepare ng breakfast. It's almost 9 in the morning na. Pagigising lang ni Noah Gabriel. At si Nancy. Walang pasok si Nancy today, off. And today ako ay may shoot. Prepare si Nancy ng keto pancake for the husband. No? So, yan. Pancake. Kasi, as you all know, I just started my keto diet. And I did already one day at this moment. So, this is the second day keto diet. I survived the hunger last night. And you need to do diet also. No, Gabriel. Va bene? Eh? You want to do diet also? Close, open, close, open, close. Close, open, close, open. Automatic. Okay. Who's that? Noah Gabriel. Lamig today, 5 degrees. Papunta na sa shooting. Actually, yung shoot ko today, yung client ko today is yung parang suki ko na. It's yung shoot ko today is for Instagram videos, Instagram reels. I think we will do 3 to 4 reels for Instagram. It's product para sa mga kabayo, I mean sa horse riding, no? Yung mga gears like sa boots, yan, helmet for horse riding. So yun yung shoot natin today. Malamig-lamig. Pero kahapon parang summer na kahapon, tapos biglang ngayon kasi kagabi umulan, nag-uulan all night. So yun, kaya siguro malamig, siguro nag-snow sa taas ng bundok. Grabe, no guys, yung pag-aresto kay former President Duterte. Hindi nyo natanong guys, I'm a fan of Duterte's government kasi malaki ang pinagbago ng Pilipinas. I saw the changes sa Pilipinas. You felt safe that time, no? Para wala mga kriminal, wala mga drug addicts. You felt safe. Yun yung, and maraming bagong infrastructure dahil sa build program ni former president. Ngayon, I don't know, I'm 5 years away from the Philippines, so hindi ko alam kung anong ginagawa ni Bongbong Marcos, pero may mga nababalitaan ako na mga bagay-bagay, no? Mga nangyayari, but I'm not sure kasi I'm not in the Philippines, hindi ako makapag-comment about it. What I can comment about it's about Duterte kasi I'm in the Philippines, I'm working on board also. And it's very, you felt safe when Duterte is the president, was the president. Yun. So nakakalungkot guys na
nakakalungkot na pinabayaan ng Philippine government na maaresto si former President Duterte ng ICC, which is wala naman jurisdiction sa Pilipinas kasi tumiwalag na ang Pilipinas sa ICC, so wala siyang jurisdiction. Kaya yun, kasi parang alam niyo, di ba, pag may mga let's say Filipino na nagka-problema sa ibang bansa, kailangan tulungan ng Pilipinas kasi it's the citizenship, Filipino citizen, na nagkaroon ng problema, even na krimen na nagawa ng isang Pilipino outside the Philippines, tinutulungan ng Pilipinas, di ba, para makauwi sa Pilipinas. And ito parang naging reverse, parang okay dyan na okay, arrestuin nyo, wala problema, go, padala natin sa ibang bansa, that's it. Parang nakakalungkot lang na yung citizenship natin is ganun lang. And Duterte, it's a former president, so you know, guys, so I'm sure there is something going on behind the scene. Anyway, cannot comment that much about it, guys. We have our own opinion. I don't want people to get angry about me. I don't want them to to say something bad about me, and ayoko makakommit din ng something bad in social media. Alam niyo na, guys, medyo mainit ang usapan at hinahunting din ang mga vloggers na nakakapag-comment na lumalagpas na sa limit, no? So hanggang doon lang tayo, comment lang tayo ng own opinion. Anyway, guys, see you na lang there. Let's see, makakapag-vlog ako kung may mga extra time. Siguro mga behind the scene na lang sa shooting ko today. Yeah, that's it. Right, see you. Ito na ako sa stable sa mga horse. Let's see, nandito na sila. Okay, let's go. Buongiorno. Okay. Parang matapos sila. Come va? Tutto bene te? Bene, bene. Sei è tanto che sei No, arrivato? no, no. Ah, Appena ok, perché arrivato. qui sotto non prende il telefono. Sì, ok. Si sta truccando. Ok, a posto. Buon pomeriggio. Aspetto qua. No, no. A posto così. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Come va? Tutto bene? Ciao. 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 Bien, piacere. Oggi truccato? To. I got scared with this one. I opened the door of the car and he was like this. They're all very good yeah, because they are gonna jump on the table and eat everything. Yeah, They're okay. very nasty. Very nasty. Very nasty dogs. Io non ho detto che siamo ok, sì, molto forte. Sì, assolutamente. Cioè, va bene così. Sì, va benissimo. Guarda, zio, come ho fatto le gita. Yan, guys, so ito yung ating model, si Diletta, and ang kanyang kabayo, si Change. Name is Change, no? So wala pa yung ating sponsor. Hindi pa dumadating yung mga products. So prepare niya muna yung kabayo. No, gli ho detto che non glielo lavo, ma non glielo Okay guys, dumating na yung ating products. So I think we start na shooting. Alright. Ay.
Ciao. Dove sta? Bella calma. Ciao Cindy, io ti ho già salutato. Ciao, bene, tu? Bene. Insomma, trovato questa ragazza. Hey. A rush at something got me seeing stars. I fall apart, this crush is gonna crush my heart. So lush, I'm loving lying in your arms. I fall apart, this crush is gonna crush my heart. Baby, I should know better, should keep it all together, but I won't. Hanging on to every letter, you're telling me forever. I lose it, yeah, I lose my mind, falling for it every time. Drowning the dead in the blue in your eyes. It's like a rush of something got me seeing stars. I fall apart, this crush is gonna crush my heart. So lush, I'm loving lying in your arms. I fall apart, this crush is gonna crush my heart. Shoot now, drone. The drone. The pilot for today. Mas. Ce la fai a fermarti un'altra volta? Oops. Scusa. Okay guys, so natapos din ang ating shooting at medyo mahaba-haba ang shooting. Di pa ako kumakain kasi nga merong pagkain actually, pero hindi ako kumain kasi nga may sinusunod akong diet, no, yung keto diet na. So ngayon uwi na ako. Okay, search home. Hindi ko kabisado yung daanan dito. Okay, go. Okay guys, dito na ako sa bahay. Okay, so ano na actually, 5:30 na ng hapon. Di pa ako nagla-lunch. Sobrang gutom na ako. Sobrang nanginginig na ako sa gutom. Yung pinrepare ni Nancy para sa akin today. Ito yung ating salmon with vegetable and some tomatoes. Yan, kainin ko muna to. Diba? Sarap. Nice. Painitin ko muna ng konti. Yan. Haba ng shoot namin today, guys. Medyo natagalan ng konti. Usually half day lang. Pero ngayon, medyo ano siya? Asparagus, this one. Asparagus, salmon. Okay guys, kain muna ako kasi yan pa. So kakasundo ko lang sa mga bata galing sa lolo't lola. Ayan ako, makain ng sitaw. Say ciao muna Nyampam. Ciao Nyampam. Wala pizza. Va bene, ciao Nyampam. Cos'è la festa? La sala di papà. Wow! Dai, guarda, Buongiorno della Ascolta papà, dai. Grazie, guarda che bello. Bello. Guarda ma, guarda che bello. Posso aprire, dai? Facciamo una questa di Grazie, grazie. Happy Father's Day. Ascoltami papà. Dai dire, di ba? Dai. Nel giorno della tua Dai. o tanti.
Allora, abbracciami. Ti stringo forte. Tante amore. Con tanto amore ti porto sempre. Mio cuore. Auguri. Auguri. Auguri papà. Auguri papà. Vediamo un po' che c'è qua dentro perché lo apriamo. Spero che c'è cioccolato. Wow! C'è questo, dai. Adesso posso mettere? Dove è cioccolato? Oh. Non c'è cioccolato. Caro Guarda, papà. guarda. Non c'è cioccolato. Guarda, vediamo Hai fatto insieme. tu, sappiamo che non c'è cioccolato. Non copri Caro no. papà, ti voglio. Va bene, aprilo tu. Non lo far cadere, Caro ma non c'è il papà. cioccolato. Ai ai ai, questo ho fatto Dylan. Ah, ma questo. Ti voglio bene tanto così. Facciamo vedere. Mio cuore. Fagli dire questo è ancora più bello. Questo è bellissimo. Ecco perché hai imparato a Fate fare le tante persone, altre. guarda. Papà Adrian. Chi l'ha disegnato questo? Io. Ma vero? Ma è bellissimo. E questo è il papà? Beh, dai. Here it's a bit fatter, it's better. No, questo è Dylan. Perché Ah, è vero. Questo quindi chi è? è Dylan. Dylan. Questo è papà. L'hai disegnato tu anche questo? Bellissimo. Grazie. Ganda guys, gawa art ni Dylan sa school, from school. Aspetta. May pahat pa. Eddie. Ho fatto solo il cappello un attimo. Cosa scarica Thank you, grazie baby Dylan. Io sono stato bravo a fare l'elefante. E non è elefante. Sì, Eh? sì. Wow. Colora? So guys, end the vlog here. Thank you very much for watching. Happy Father's Day sa lahat ng father dyan. Elephant. Elefante. Happy Elephant. Father's Day. Elephant. Happy Father's Day. Who's that? Huh? Who's that? Okay. Thank you very much for watching, guys. Good.